I'm very proud to say I'm an athlete. Very few percentage population will become an athlete. 2008 Olympics ಆಗಿತ್ತು. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾನು ಈ ತರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ನಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸಾ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋ ಒನ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Having an injury and I sustained for almost 10 years, which is surprising for my doctors as well. When I was 17 years old, and an injury I got, first of all. Doctor told me, "Neenu sports madakagala. You have to drop." ನನ್ನ life journey start ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they told me that I have to drop. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, powered by C. Krishna Chetty Group of Jewelers. These are stories of extraordinary women. And in this episode today, we have a sports star. Yes, an international athlete and a certified World Athletics Level 1 coach. We have Nithya Shree with us. Hi Nithyashree, welcome to Real Celebrity Podcast. Thank you. How are you? I'm doing good. How are you? I'm too good. So thank you so much Nithyashree for joining us. And ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, you're a typical ಕನ್ನಡಿಗ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ. And I feel very proud to introduce you to the entire audience. And I'm so excited to learn about your journey because when we were having a conversation, you told me a little glimpse of it, but let's dive deep into it. So Nithyashree, I would like to know more about you. First, if you would like to introduce yourself to audience, how would you like to introduce yourself? I'm very proud to say I'm an athlete. Very few percentage population will become an athlete. That is one thing. Otherwise, how I started this career, I can say, ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. I told you this as well. Yeah. So ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Okay. But yeah, ನನಗೆ at the age of 13 itself, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 600 meters ಅಲ್ಲಿ. Fantastic. And national silver. So that's how my journey started as an athlete. Before that ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ದೆ for 1 year. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2008 ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 2008 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ನಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಅದು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸಾ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. I was very young. I still remember one tamarind tree ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. I still remember that situation. So ನಾನು You decided that one day you want to see yourself in Olympics. Yes. ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. And I wanted to be in Olympics. So that's how I started. Journey definitely graph ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, but that was my target when I started. Fantastic. Nithyashree, if you have to tell us some of your major milestones that you can never forget, and these are like, this made you at the peak. There's so many actually, but one ತುಂಬಾ ನನಗೆ like the top one, like you feel this is the best thing that I have done for myself. Yes. So this was in 2018, again Asian Games trials. We were preparing, all the team were preparing for Asian Games ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ US ಕೋಚಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪು ಇದು ಪೋಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿತ್ತು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನೋ ಒನ್ ವರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು
ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. It was a purple track. Purple, usually you don't see purple tracks. You see red tracks. What is the difference, purple track and red track? I too don't know. There was color was changed. Maybe Mondo. Maybe I think it will be little speedy track. Okay. Mondo track anta irutte. That was not Mondo. That was synthetic only. But it was in purple color. Okay. Blue color sigutte, purple sigutte, red sigutte. So usually everyone trained in red tracks or blue. Purple was like something unique for me. Before starting the race, one of my friends, she told Nithya, I don't think you can run. Andre nannana mostly ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. Within the athletes. Yeah, it happens. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಪ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೇಸ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ 300 meter when I ran in 38 seconds. I still remember. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದೇ ವರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ. ಇನ್ನೂ 100 meter ರೇಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವತ್ತು. ಇನ್ನೂ 100 meter ರೇಸ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದು ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 10 minutes ನಂಗೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಬಂದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ರೇಸ್ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹೆವಿಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಏನೋ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ವಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಲ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಂಗೆ ಅವತ್ತು ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ವರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ನಾನು ಒಂದಿನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ in 2018 it was in Poland. I think Poland Grand Prix. That's the best race and I don't forget that. Fantastic. That's the best moment I had. Fantastic. So for all of them, in the beginning of the interview, some of them were watching this interview are like, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ what is your message at this point of a time? So I believe in hard working. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅವರ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಟು ರೀಚ್ ದೇ ಗೋಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಯು ನೋ ಇಟ್ ವೇ ಟು ಗೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಎನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಾರೋ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು, ದಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ರೀಸನ್. ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ರೀಸನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇಟ್. Face it, what I say. Absolutely, that's beautiful. I mean, very well explained. For at least youngsters, it's so important to get a clarity about what they do, because ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್
falls in place, right? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದಂದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವ್ರ ತಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೇಡ್ ದಟ್ ನನಗೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ 5-6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಬರ್ದಿರೋದು. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಬೇಕು, ಅವಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತರ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಇದು ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಟಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಮಗಳಾಗಬೇಕು, ಮಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. And every father should think like this. I think it's a blessing to have a father who can think like this for a daughter, alva. So beautiful. Very nice. Uncle, really hats off to you. Well, you had this instinct from your father, that sports family in the bartira, and you get that thought that nimga already ishta agate. But when did you decide what you want to do? Because nothing was decided. Appa kabaddi player, and you also had interest in sports. But when did you decide to be an athlete? And when did you decide that you want to run? ಸೊ ನಾನು ಲೈಕ್ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 100 meters ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ನಂಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏನೋ, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂಲ್ 25 meter ಪೂಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನೀನು ಹೋಗು, ಮುಳುಗೋದ್ರೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ, ಆತರ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬ್ರೇವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಆಫ್, ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. 1 ವರ್ಷ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ತಾಲೂಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಂಗೆ ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಓದ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೈಕ್ 13 years ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಜೈನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಜೈನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನಕಪುರ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಚೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಅವಳಿಗೆ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್. So I feel like ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಂದನೇ ಜನ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇ ನೋ ಮೀ. ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇ ನೋ ಮೀ. ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ, ದೇ ಇನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ and all, ಅಕ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್, ನಿತ್ಯ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿ ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು. So I think that is that's nice. I think 12 years naanidagene you decided that this is the game. Fantastic. So tell me, currently you are being recognized as one of the most preferred strength and conditioning coach. So it's completely different from a fitness expert or a fitness coach. So what are you currently doing and what's your major focus right now? So, okay, first we have to understand the difference between what is strength and conditioning coach and fitness trainer. So, it's fitness trainers, they train general population basically. But strength and conditioning is something now we train athletes. Yav athlete agirbodu, any sport, it not necessary particular sport anta. My target is when I have my own kids especially, ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗಾರು ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಗೋಲ್. ನಾನು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈನ್ ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು
ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ಸ್ ತಾನೇ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅವರ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೀನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay. Most of them doesn't know. Kids alwa anta bitbiಡ್ತಾರೆ. So usually fitness is the least concentrated during our childhood. Right. Because we focus on fitness only when we have lost the fitness. Right. So it's important to become fit right from young age. Right. Oh, that's fantastic. Andre it's not about only how sports ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, for the healthy journey of their life. These days even you know it, like back then 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದವರು ಇವಾಗ like to be fact, lifespan has reduced because of certain food, nama technology and everything. But I prefer kids ige not just to put it in a sport, for the healthy life it is necessary. And ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ even in my cousin's child and all, like ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೆಲ್ತ್, no one knows that. So I prefer is every kid they have certain growth changes irutte. As a coach we should understand, we should give the certain training. Nan target scene, as I said, nan under baronta yaude kid agirbodu, they can jump to any sport. I make them like that. That's is amazing. my target. So your major focus is so fascinating. I think we've heard a lot of fitness coach that I'll make you fitter, adu idu anta, but this is, I think, changing, making a difference and creating a change from the roots. Right. From the beginning, Right. alva? Important. Okay, at what age is someone should start this? Kids as a professional thing I don't suggest very engage, but let them play as a play or enjoy madly. Maybe by 5-6 years 5-6 years is the right they age. should start at least playing football or any recreation games. Okay. ಅದರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಟಿಲ್ 12-13 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು opportunity to see whether they are interested or not. Give the opportunity to kids as a parent. So what I feel is 5-6 is the right age to allow them to play. So for the parents and youngsters who are watching this, they might have nephews and nieces. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಯಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ದೇರ್ ರೊಟೀನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಮದರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 7-year-old daughter. She wakes up at 6 o'clock, goes to school by 7 o'clock, comes back at 3:30. Then she's either supposed to read, though even I am not very keen on she's studying another 2 hours after coming from such long school. Still she has to study to compete or set the kind of requirements that she is supposed to do. In that, where do you think that kids can really give the focus on their fitness, conditioning, strengthening ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? So not necessary every day you go and train. Start with weekly twice. Weekly twice ಅಂತೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹಾಲಿಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ you make sure ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಯ್ತಮ್ಮ 3 o'clock ಬಂದೆ, 5 o'clock is your class, go to it. ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ನೆಫ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 years old. He play football. He's so much interested. Again, as you said, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಫುಲ್ಲು ಏನು ಜರ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. So I think initially start with weekly twice, weekly 3 days. Week once is fine. So take them.
Okay. So it's like, how can a kid recognize that which sports can fit them? Like generally, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲೇ basketball, play football, ಅಥವಾ play cricket, tennis ಅಂತ. But is there a way that we can kind of recognize and understand what they should be interested or what they would be interested in? So you can't put it in all the sport at one time. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I suggest one different sporting ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿ girls mostly they like to go to swimming, so, they like to go and play this tennis. So gender also matters sometimes. As a kid, boy kid agidre, see, they play with cars. Girl kid agidre, they play with this kitchen things, right? So in that way, swimming agirbodu athwa tennis, badminton, hockey, let them play for like it'll take years for you to understand first of all, and also it's coach's responsibility to find their talent. And that is main important role as a coach. They should find which sport they will actually go for, based on their structure, based on their interest. Body nalli certain scientific things are there. We call it a slow twitch, fast twitch, basically as a coach we check all these things. Avaru endurance sportiಗೆ interested ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ tactics sportiಗೆ they are good at or what, they can be a good sprinter or not, or body structure. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು God creation is like ಏನಂತಾರೆ ultimate ಅದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. But that is one coach's point of view. They should decide, and as a parent point of view, just give them an option, at least 2 to 3 different sports. So you will find, but it will take time. Okay. It cannot happen in a month or 2. Maybe this summertime ali swimming haki, next year summer vacation ali ಇನ್ನೊಂದು sporting haki, you will find it. But when the child decides this is what I want to do, let's say that child will not decide. Or ability illa. Okay. So coach decides or the parent decides? 6-year-old, what will they decide? Okay, 10 years ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ರೂಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? Okay, for example 10 years ಅಂದ್ರೆ they'll be somewhere in 6th 7th standard, yeah. Okay, ಅವರಿಗೆ for example athleticsಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಪಿಯಾನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರವ್ರಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಬಂದಿದೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೋಚ್, ಆಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆನ್ನಿಸ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೌ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ವಿಲ್ ದೇ ಇವನ್ ಚೂಸ್? I totally agree with you. So, I think parents' role play a very important very important. Like for example, if I have a kid, I make sure let them play cricket because none cricketer ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. Okay, maybe I didn't play, let me see ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. Absolutely, I agree with you. Right, and then if they're not interested, then maybe we give them an opportunity. This brings me to a very interesting question, Nithyashree. Sports, I somehow feel it's a very expensive affair of late. The coach ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟುಡೇ. Is sports only for affluent and financially well-to-do people? How is that someone with a family who's finding it difficult to get a day-to-day bread and butter, if they have really talented kids, how is that they can see a future in sports? I absolutely don't agree with it because non-financial status ತಗೊಂಡ್ರೆ I couldn't afford a shoes. I still remember. Market ಅಲ್ಲಿ second hand shoes ಸಿಗುತ್ತೆ. I couldn't afford that as well. If you see me, okay, ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೌಲ್ನ ಮಾರಿ ಅಡ್ಬಿದ್ದೆ.
ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. If you take tennis, absolutely you have to spend. If you take golf, spend. Athletics, no need to spend. It's a sport hagide. What sport you are choosing, Yeah. that will also matter. If you ask me, none of like my parents tried a lot. I'm not saying they did, but our capacity nalli enita adrida beyond try madidare, but still I had lot of issues financially. But still, if I can made it and if I can sit here in front of you, I think If you have that determination and ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ you'll figure out a way. and one thing is like I absolutely liking these days is back those days government support athwa awareness with parents was not that much. Ega government support ಮಾಡ್ತಿದೆ, they are getting certain facilities. Okay na, when someone cannot afford, there's so many hostels, sports hostels. Let the kids go give a trial, they'll get selected. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಫುಡ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್. ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್? ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಕೋಚಸ್ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ so much. Right. Actually, you can find everything Yes. in one touch. Agree with you. Right? Very so true. they should go and search. At least nanne ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ just 16-14 years old, ನಾನು 14 years, ನಾನು 16 years, ನನಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್. ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ give a selection trials. If you are good at it, ಅಥವಾ ಕೋಚಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ you're talented, they'll take you up. ಆ ಥರ opportunities ಇದೆ. Back then was not that much there. Amazing. So Nithyashree, ivaga we were speaking about children starting very early, and food and nutrition plays a very, very important role. And today, being a mother, it actually puts me into a lot of concern, because the food habits, I've been very conscious about it and cautious about it as well, but still somewhere we are not as good as, you know, our parents used to be, right? Somewhere we have put them into a phase where they eat some junk, they eat some this, you know, the chocolates agirbodu, ice creams and all of these things. So if you are very concerned about your child's health, fitness and conditioning, and want to see them as something in the future, how is that you can really focus on their nutrition during their young days? Okay, it's a big task for parents more than child. Yes. Actually. So it's about you being strict, I guess. Maybe. Because I see my cousins being strict towards their kids, giving them awareness actually. ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಭಯ ಪಡಿಸೋದು, ಇದು ತಿಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ತಿನ್ಬೇಡ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ. ನಾವೇನು ತಿಂತೀವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಯೋದು. ನಾವೇ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್, that's healthy. Okay, at the Zomato, like from outside food, that's absolutely not healthy, I'll tell you.
It's not just about calorie, it's about bad fats, it's about unwanted stuff. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, especially with kids. Even with the certain, actually I don't know whether you can mention the brands or not, the certain foods which shows healthy or not healthy. Level of sugar, they have preservative foods especially. So I make sure, or else I prefer parents ಏನೇ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. That is best thing. If they want to eat chocolate, I absolutely understand you can't make all chocolates, brownies at home, but sometimes it is okay. Absolutely okay sometimes. But every single day, ಏನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಫುಡ್ ಕೊಡಿ. That's more than enough for them. Fantastic. ನಮ್ಮ ಥರ ಅವರ ಹೆಲ್ದಿ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ is percentage, carbs is percentage, fat, not necessary Not as necessary. of now. As a kids, let them eat all homemade food most of the time. Okay, once in a bloom is fine. I think that's a good way, because I've seen a lot of fitness experts saying that, you know, very young age start a lot of things and things like that. I think this is a good message, because we all have been raised like that. We used to eat everything, but mostly homemade. Right. Fantastic. Okay, so Nithya, if I have to ask you, what does an athlete's daily routine looks like? Okay, very interesting, and I love to see this. We have very simple things. Wake up, practice, eat, sleep, repeat. Simple. Okay. Okay. We don't go for any parties. We don't hang out anywhere. We don't go to any functions. Basically, as Is it we as a community or some athletes? most of the athletes, professionals who have the aim of representing country. So basically what this is how our day looks like. Morning we wake up by 5:30. By 6:30 we have to be in the ground. Okay, so that's up from 6:30 to 8:30, 9 o'clock sometimes. Practice mugiyate. From there directly we go to have breakfast. Breakfast ಆದ್ಮೇಲೆ we get freshen up. Hostel ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ then little bit of ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ. Then I go to sleep generally 1 hour or 2 hours. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Begin evening you go back to training. ಇಷ್ಟೇ. Very simple. On a daily basis, how many hours do you train? As an athlete, if you ask me, it'll be something 6 to 7 hours a day. 6 to 7 hours. That's your actual job. Early morning and evening session both. And how long have you been doing this for? Uh, Currently, today's present day, how many hours do you train? Today I train 2 to 3 hours. Okay. Because I've left sport. Till 2022, it was like almost 16 years, I guess. It was 5 to 6 hours. 16 years, 5 to 6 hours every day. Yeah. And that is a lifetime gain, alva? That's what, like I told you, like I can't skip my practice today also. If I might not be competing today, but it has become a habit for life. Like morning I get up, I go to training, I come back. Today also I sleep for an hour. Madhyana 11-12 hours I have to sleep. Then my day starts, other works. Okay. So that's how it is. Otherwise, as an athlete, today also, it's like go to practice, come back, breakfast, sleep, lunch, go back to practice, come back, eat and sleep. Okay. But does it get boring after some time? No, actually not. Actually, no. Actually not. Actually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಟರ್ಡೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಲೀಪ್. It'll be like that. Go ask anybody, any athlete. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಂಡೇ ನೋ ಬ್ರೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಬ್ರೋ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಡೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ನೋ, ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. This is what the mentality of most of the athletes, 90% of the athletes. Superb. And what does your food and nutrition look like on a daily basis? I'm playing for certain like big events, right? Like if you're representing India, if you're doing national sports, right? Nutritionist ಕೊಡ್ತಾರೆ first of all. What do you eat on a daily routine? Okay. I used to eat everything before. Okay. But yeah, certain things are there. ನಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಫೈಬರ್, ದೆನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ.
if someone like my friends ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So it depends completely on the body. Yes, absolutely. So based on the body depends on, but still if I want to suggest, mostly non breakfast ella health South Indian breakfast but healthy version, like vegetable chapati, okay, millet idli, or ragi idli, Okay. normal upma, quinoa bisibele bath. Okay. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಡ್ರಿಂಕ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ and sometimes ABC juice, but I start with the juice. And then the routine abhyasa agitide, and it has helped me. And I am a converted vegetarian. Okay. So that has helped me to be healthy, to be light. Then breakfast all healthy version, and madhyana same rice, sambar, mudde. ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿನ್ವಾ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. that's the only changes, little bit changes. And evening will be most probably by 6:30 ನನ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. because 6:30 dinner complete. because see ಏನು intermittent fasting ಅಂತ ಇದೆ, and that works actually. And that is much beneficial. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, there so many things happening inside our body, healthy version. So and ನನಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ಮೀ ದಟ್ okay, eating before 6:30, maximum 7 I can guess, that has helped me personally. So this is my routine of but not proper South Indian food. I don't like these burger pizza person alve alla nanu. Sometimes Sometimes it's okay. But I'm not that person. Fantastic. So Nithyashree, one dream that you had and you worked for it and you made it happen. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ it took me 9 years to represent my country. Wearing Indian jersey is something ultimate, every athlete's dream, and I'm super happy. Till today I've kept my t-shirts or jerseys, or in fact the Indian bag. Like, no one is using this, I'm not also using this. Let it be there. I want to see that. So I think that's the ultimate thing I wanted. I wanted to wear India jersey. I wanted to represent my country, which I've done. Fantastic. And a little contradictory to it, one dream you had dreamt of but you couldn't do it. Becoming an Olympian and Olympic medalist. If not Olympic medalist, at least being an Olympian. That was my biggest dream I wanted. ಆದರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್, ಆ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Why? Some controversial things. It's okay. I mean, the reality. Yeah, reality is like right time, right performance was not there. ಅಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ಟಿನ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಕುಡ್. Was it the real reason or was there any politics behind it? That's the real reason. Okay, so I don't want to trigger when it is not required. So yeah, I understand. But there were also some reasons where you had to undergo knee surgery as well. So tell us something about it. Why did it happen and how did you overcome that? This is something major life, struggle in my entire athletic career. Because having an injury, and I sustained for almost 10 years, which is surprising for my surgery, for my doctors as well. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ when I was 17 years old ನನಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ನೀನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್.
ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ಸರ್ಜರಿ, ACL ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಒಂದು 2 years ಐ ಟುಕ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಮೀ, absolutely not me. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. And then suddenly I saw this coach. His name is Srinivas. I have to mention his name because today if someone knows Nithya is because of him. He again ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ is like, you can do. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ has suggested. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಕೌಟ್ I was not able to do. I can't do jumps, certain workouts which is very much important to be a sprinter. ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ I was sustaining for almost 10 years because I think that was because of hard work. ನನ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, I could sustain for almost a decade. ಅದಾದಮೇಲೆ again in 2019 ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನನ್ನ ಈವೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ 400 hurdles. ನಾನು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಿಡ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 26 years old. 26 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಿಡ್. ಬಂದು ನೀನು ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತೀಯ, ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಈವೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೈ ಈವೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು. ಆವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಇವನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೂ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 1 year ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ somehow I prepared. Again I got a national medal 2019. Then COVID happened. Then I understood this is the right time. I have to get the operation done. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅದೊಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೀಗೂ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು 100% ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ I would be participate. ಅದು ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದೆ. Well, backfired. That's all. ಸೊ there are 2 things. ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, how did it affect you mentally? Because a lot of people, we always speak about success. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ, what is your success story ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಮನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. Those are not small dreams, those are like lifetime dreams. And when such thing doesn't happen, how did you convince yourself to let go that and live with it? And mentally, how did you train yourself? Okay, 2 major events happened. One was the main Asian Games 2018. ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ 4 top athletes ನನ್ನ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಗುವಾಹಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅದು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪಟಿಯಾಲ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ. ನಂಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದು 1 ವೀಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಮೆಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾನು ಐ ಬೀನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ ಅ ವೈಲ್, ಲೈಕ್ 2 to 3 months. ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಐ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್. Then slowly I understood, I accepted the reality. It is normal. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. You have to be strong enough to prepare for your next competition. Again I prepared. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಜುರಿ ಫೇಸ್ ಆಯಿತು. Then again I came back to that situation. ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Again depression, again that process. Again I made my mind, ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಪರ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ನನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 years it took me to accept the reality that it didn't happen. And that's not easy. How to come out of it ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ ಅ ವೈಲ್, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years. I don't know. Have you come out of it now? I don't know that, because ಈಗೂ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಕೇಪಬಲ್, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕೇನೋ ಕೆಲವೊಂದು. ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಈಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಐ ಟೇಕ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್. I don't know I've come out of it or not. I don't know, but I think I've come out of it. Are you going to create Olympians? Okay, as I said, I don't want to be a typical coach. I want to make this as a business where I'm helping general public. As of now, my mindset is I don't know future. Whether I'll create, whether I go back and I want to train athletes, I don't know. Is there a reason that because as someone who dreamt of Olympics, today to come back and say that I don't know if I really want to be that another, there could be some strong reason within yourself. Yes. Is it that you don't believe in the system? Okay, see, creating Olympics, it's a journey for me as well again. As a coach, our jote namma journey again, it will start again, that kind of dedication, again, the thing. As an athlete ಹೇಗಿತ್ತು, it's the same. One thing. Second thing, right now I want to have my life ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. Why? Because when I was an athlete, I didn't see money as such. Okay. ನನಗಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. I'm very particular and I'm straightforward. I want to do this. I don't want to be typical coach for a reason. One, you can't make money. To be the fact reason is you can't make money if I become a coach. And I have certain targets for my life as well. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಂಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. I want to create good athletes as a kids, as I mentioned. I don't want to be a typical elite coach, and I'm particular about it. And kids train ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. Let them have their own sport, but I don't want to be an athletic coach for sure. Right. So I understand. I mean, the words that you are using and the thoughts that you have, there's a lot of sync because it's come after a lot of thought process. Right? And also, I'm curious now, as an athlete, how much have you earned in this journey? Okay,
ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸು, MBA ಮಾಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲಿವಿಂಗ್ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So, you being an international athlete, tell us what is that you have earned so far and what's the money that you can see? Nowadays, it has changed. Okay. If you ask 1990s kids, this is the scenario. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಎ GST ಎಂಪ್ಲಾಯ್. 5 years ಆದಮೇಲೆ ಐ ರಿಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇ ಬಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ 40,000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಫ್ ಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ವುಡ್ ಬಿ 60,000 to 80,000 per month. That's the highest thing what an athlete can get. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years, I guess. Before that, it's very less. Which are the sports very underrated in our country but deserves a lot of recognition? One is athletics for sure, and I think skating as well. I was talking to one of my friends. ಅವ್ರ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಫೆಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓವರ್ ರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. And these many days ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿದೆ. ವೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Fantastic. So, what are the other ways an athlete and a sports person can start earning, at least from now? I mean, in 2024, if you look at it, because a lot of sports athletes are kind of creating a personal brand, and around that there is a lot of opportunity to earn. Today it's not only celebrities or film stars or cricketers, but there's an aspect that any athlete or any sports person can create a personal brand and can create a good income around it. So what is your thought on that, and how is that a sports person can look at it? There's so many juniors of mine, ಆಯಿತಾ, ಅವರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವೇ ಹೌ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಸಮ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸೀನ್ ದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋ, ಸೈಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಮ್ ಆನ್. Today, I'm making a lot of money from social media. That is the biggest platform right now. You're inspiring so many people, and brands are also coming to you. And that has become a profession. And ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. Like a month back, ನಾನು ಒಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, and I saw so many people, what you do, I'm an influencer. ನಾನು ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, influencer has become a profession now. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. And I'm like, okay, even I am earning, it means I am also an influencer or what? So yeah, social media is giving a lot. I'm personally doing a lot. Fantastic. Out of That's a very good sign. Yeah. Maybe if it was at about 5 years ago, the opportunities and the utilization would have been much better for your athletics. Yes. If this kind of money would have come 5 years ago. Yes.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. 100%. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ₹1 ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಆಯಿತು, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 35,000 ಸ್ಯಾಲರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 2 lakhs ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸು, 2 ಮೆಡಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 lakhs per year. ಅದು 2 ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 50,000 or something. That was the only 2 sources I had. But now, yeah, definitely I have created my own business platform. I'm earning that way. And I was in a job, so I was getting there. I'm not in a job right now. I'm a different concept person. I'm yaranda work ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ basically. So now social media is giving me a lot of opportunity. Maybe in few more months I'm creating another brand with educating people kind of stuff. Yeah, I'm creating that. I got a partner. Sports tech, yeah. So okay. Yeah, so in that way I'm using this digital social media for my business now, and I'm making money out of it. Fantastic. And I've seen this, I think she's a 13-year-old Pooja who's sponsored by Virat Kohli. She's an athlete. Right. And I think many of us know her. It's only because of social media, because somebody who's somewhere in the north, we have no access to know them. And today she's a brand with about 1.3 1.4 million followers, and the kind of opportunities that is bringing her is massive. And an athlete with a social media presence and brand is more valued than an athlete without social media, even if they are more talented. Right, absolutely. Because you're not visible. And ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that's what I told, like social media has given a lot of opportunity for lot. So how to begin as an athlete? Where is that step that they have to take to create a personal brand? Initially, see, again, it's a job. They can't be like, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ I've been. You need to document your journey. Basically, tell your personal story. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಲುಕ್ ಸೋ ಫಿಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ರುಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಪುಟ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡಂಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಮ್ ನಾಲೆಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. Even brand comes watching your followers, watching your views, watching how much you're reaching, only they will come. Otherwise, why will they come? Correct. Even they want to promote certain things. And that's true, and that's the fact we have to accept. Like followers, nothing is there. Organic followers. I think if that is giving me the money, why not talk about it? Again, shame ansala. Like having good followers, again shame ansala. I feel so proud. People are getting inspired by me and they're following me. And I feel proud about it. And social media, yeah, of course, it's not real, Nithya. It's something I'm pretend to be someone in social media. I feel that's the truth. But who is real Nithya? What I might mean to say is, whatever the video they see, it's just 15 seconds. They don't know my struggle. What I mean to say. I don't post any sad things, right? What I mean to say is, like, we don't post everything. We post certain thing. So I feel that's not the real Nithya you people are seeing, actually. I feel social media itself is not real, what I feel. Now certain things na matra post ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's only 5 to 10% of our life. That's all. In that, people are judging you. And I think that's... On social media, we look at Nithya and we're like, oh my God, she's so fit. I really want to become like her. But nobody thinks of what Nithya has gone through, how many years she has struggled, and how many hours she's put into to get that body. That's the same thing what I was trying to put it in. ಅದನ್ನ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ, like
ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. Absolutely. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಓ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಸೋ ಲಕ್ಕಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಸಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ಕಿ? It's You not have luck. no clue that how unlucky I was for so many things. Beautiful. True. Yeah, this is what I'm trying to tell. Absolutely. Like even when we look at any celebrity or any travel influencer, bro, they have worked for it. Worked for it. They've got it because they've put in their hours into it. Don't dream of something and don't dream of somebody's life without investing yourself and your time into it. Alva? Right. Our anybody, in fact, in that matter, years together. It's not just about 1 or 2 days. Years together. Yenu bartirilla. For me also till 2022, I guess, I didn't earn single penny in social media. But still I was consistent. But still I was posting certain things. Right. And that paid me. You never know when you get that opportunity, Allah. If you're consistent and if you're doing it consistently, you have no idea when you actually get there. This is one platform. I feel in all other fields as well, the same thing. Any field. Be consistent, follow your dream. One day you will reach. Of course you will reach. Great. And if somebody wants to become really fit and wants to look like Nithya, what's your message to them? I keep telling this to my clients. Don't dream you want to be like Nithya. My structure is different. My body structure, what God has given, is different. Your body structure is totally different. Your food habit is different. Your lifestyle is different. Your hormone things are different. Completely different. And I keep telling everybody, yaru compare ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, you should have a target. ನಿಮ್ಗೇನು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ಥರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. True. I keep telling all my clients, everybody, day one, don't say, they will tell me directly, I want to become like you. It was 17 years of hard work. You next 90 days will be kontia. How is that possible? Accept the reality, it's not possible. It's not possible. Nanda Kedar as a coach, you have put up a meta ad that 90 days you'll become fit. That to grab attention from you guys. Please understand the reality. Okay, I'm really glad that you're like putting out straight there. Okay, listen, this is for this reason. Yeah. Right. And even you know the reality that will not happen in 90 days. And be consistent for long period of time. It will happen. But what I say is, everybody, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್, when they grow up, they tend to lose muscles. Okay, so strength training is most important, at least twice a week or thrice a week, and it is important. Accept the reality because that's how our body works. If you start women strength training ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿತ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Okay, that's true. ಮೆನ್ನಿಗೆ ವಿಮೆನ್ನಿಗೆ scientifically hormones are different. ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿಮೆನ್ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ ಥರ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್. ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ. Look at me, I lift a lot. Have you ever seen me being a man kind of thing? I don't look. It's the same. ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಲುಕ್ ಫಿಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಲ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ, ದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಟೇನ್ ವೇ. ಆ ವೇನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮೆನ್, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ everybody, women out there, please remove this concept, remove this thought in your mind, and weight training ಮಾಡಿದ್ರೆ bulky ಆಗ್ತೀನಿ. That's wrong. And scientifically it has proven. Okay, so according to you, being a strength and conditioning coach, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ their current state to desired state when it comes to fitness and strengthening, what is a good period to consider? Again, depends.
Your body depends, way of dedication depends, your diet depends. And I believe more than workout, diet plays a role. So words best training ಮಾಡಿ diet ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it's a slow process. You are on point diet and your workout is also going well. Again, I tell you, everybody's body Is very different. very different. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ few of my clients within 8 weeks they've gained the leg muscle, they've lost the fat muscle, I mean to say fat around the waist, and same workout other girl, she's not seeing any changes. And she cannot blame workout was bad or diet was bad. It's all about ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ at least you have to give years together to achieve your... It's not a time bound ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. when I'm speaking to what I understand, it's like okay ನಾನು 6 months ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು, 1 year ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ I want to be fit for a lifetime. That's a better statement. That's the better statement. I'll be consistent. Right. I want to be consistent. I want to be fit. ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 hour ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ more of protein intake, more of micronutrients, fruits, vegetables, everything is important. And ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಲೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೇನ್ ಮಸಲ್, ಅವ್ರ ಡಯಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ? Correct. To help you out, right? So it depends. Again, Nithyashree, I have a contradictory here. It's an expensive affair. Okay. It's an expensive affair for me to be fit. Okay, definitely I agree with you. Everything comes with a cost, but you know, if you want something, then you gotta earn it. You gotta get it. You gotta work for it. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ನಾವು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಟ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಟ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ good messages on social media alva. So I think that needs to be followed. But definitely I think I really value your message. That is very, very important to be consistent throughout your life and not keep short-term goals. Yes, absolutely. Well, Nithya, like I was discussing about, not everybody's financial condition is so good that they can afford to get trained by the best of the best coaches or get the access to the nutrition meal or something like that. So someone sitting somewhere in the country following Nithya, what can they expect and learn from you by following you? Few athletes from North India, they asked me, Didi, my event is this one. I want to practice. My upcoming competition is this. Can you please train me? I've tried training them, but that is not the real method of training someone because nange our physical presence ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. But still I have helped few of them in that way, understanding our ಏನು personal timing ಏನು best ಇದೆ, what is their target, how is their workout previously was happening. So I have given my methodology of training to them so that it somehow I can help them. ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but for a lot of people I can't do it. Correct. Because it's someone's life is there and I can't risk others' life. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ physical presence is always important when they're training for something big national events ಆಗ್ತಿದೆ, nationals prepare ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಅಸ್.
Right. But if it's someone who's training for state level beginners, I've done that already. But I don't know whether I can do it for everybody or not. But Makes for few, sense. I have done it, Right. and few I have made it a prize as well. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. Definitely not. Definitely anything that you get free of cost is never valued. There should be a value exchange, and that is when we have ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, and you need to pay the price and then only get something. That's when you can actually make the optimum utilization of something that you're taking, alva? Right. So for some people I have costed, for some I have not costed as well. But ಬರೀ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I don't think that's the correct way of working out. It's just to get inspired. It's good to get inspired, but you need to take the right steps to do it. Fantastic. And Nithya, like we all know, your profile says strength and conditioning coach. What is a way that someone can get trained under you, and what's the process? Okay. Right now, they can contact me directly. They can DM me. Right now, I'm doing the same thing. I get a DMs where I have few questions to ask them to understand whether they are dedicated enough or not, because ultimately I want result. Okay, so ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಆಫನ್, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿದೆ, 3-4 days ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ 35 minutes call with me. I'll talk to them. Then I will decide whether I want to work with them, because there's so many people who are ready to pay me, but they're not dedicated enough. Because I want to give that result. I want to say I have my name as well. I don't want to lose my name. Okay, ನಾನು ಇವಳ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. I don't like that. So I want dedicated people. I make sure day one itself, if you are 10 out of 10 dedication, please come to me. If you are 6 or 7 also, I'm not the person. I'll tell them directly. And this is one thing. Then I'll have a call discussion and I'll talk to them and I'll brief them about what all the things I provide. I provide you most of the things which I have done in my life as an athlete. I am damn sure if you go to a normal fitness trainers, you would get this, because athletes workouts are a little different from a normal thing. I have incorporated that from the start, and I train mostly women. Okay. So should they be athletes to get trained under you? No. Okay. So it's like strength and conditioning for any women who wants to become fit and wants to have a sustainable fitness. Yes, I'm there for that. Okay. Definitely strength and conditioning for athletes only. The SNC itself says we are good to train athletes. I am training athletes, but I want to train public as well. I want to give that feeling of athletes. What it feels like to be an athlete. Right. What it likes to, what it is like to drill like an athlete. Actually. Okay. And it's not just about workout I give. Initially, I start with the mobility, flexibility workouts. That's how I start. And that's most important. To have the daily routine, like normal everyday activities, they should be easy to do. Absolutely. ಕೆಲವು ಕೂತೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತದಾಗಿರ್ಬೋದು, I want that thing ಅಲ್ಲ. ಜನರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So I start from that. Mobility to flexibility. Then I come slowly. Where do you really train? Is it online, offline? Online. Okay. Online. I want to attract more people. Maybe I have NRI clients as well. So I should be accessible to more people. Okay. If offline is like certain It becomes area, limited. right? Any age criteria? I have created from 25 to 42. Okay. There is a reason behind. One thing is, after 25 they start earning. They can afford me, one thing. Students, then they'll be like, I need to ask my parents. Lot of time wasted. Time wasted. After talking so much, spending so much, they're like, let me think about it, whether I can sign up or not, which I don't want. So 25 there. 42 after, I don't take, because they have lot of injuries, certain physical health concerns. So online, I don't know how good is that for them. Physically, okay, I can work.
I don't want to take risk. I don't Right. want them to be in risk. I don't want me to take risk. So I Yes. prefer them. I talk to them as well. I'll ask their concern and I will suggest these are the best person physiotherapy. These are the centers in Bangalore. If there are other places, please search around. And I've done this also, searching there, asking there which place do you stay. Okay, searching from the internet, I found this place is interesting. Please go and go there. Right. I've done this also. And when is this vision for creating a training platform for children gonna start? I have a plan in an year, maybe by 2025. I want to have my own center in Bangalore. So yeah, that's where anybody, children, general population, athletes, I'll make in such a way where I'm accessible to most of them. Okay. Okay. So this is my plan. That's amazing. And what's your advice to all those aspiring athletes and parents of parents of aspiring athlete kids? What is your message to them? For parents, they have to be proud enough about their kids. Ego student they don't. We are just their kids. They don't see us an athlete at all. But I feel being a parent, just give them a little appreciation that what they have done, what they're doing as a parent, and keep supporting them because athletes, they don't want to waste time. They're creating something. They're creating history, right? So please support them. For an athlete, I would always appreciate that the path they have taken. Keep working hard, no matter ಏನಾಗುತ್ತೆ, just go for it and never give up attitude ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ everyone say this and that's ಅದೇ new ಅನ್ಸಲ್ಲ. Keep working hard ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ new ಅಲ್ಲ, but that's the fact that you should work hard. And I personally appreciate and wish them a good luck for their life. And I feel proud when someone come and say I'm an athlete. I feel actually proud. Okay, she's an athlete. So hage, I don't know what to say. They're doing good enough, and I wish them luck. That's all. Yes, I understand. I know where that last word came. Yeah. Right. So Nithya, final two questions. One, how is that government intervention and a few changes that government can make to support everybody who's talented to get to the place where they deserve? Back those days, it was very less. If you compare 5 years back, there's a lot of changes government has done already. Okay, in the camp as well, they are getting a proper nutrition, food, the accommodation, and even for few athletes, they're taking abroad. They're giving all the resources. They have foreign coaches, and that's good. And slowly they are changing government. I can't say that in a day they have to give so much things. They are changing. I don't have any problem with that actually. When I compare myself being 5-6 years back till today, what kids are getting, I'm actually happy that kids are getting and government are giving. And hopefully they keep coming up with new schemes, better opportunity for kids. That thing they can do. That's Perfect. And this is a personal question. What is your favorite exercises and drills that you would love to do it any day, that you go back doing it like, I don't mind doing this every day? okay. Few drills, yeah, definitely. One is hurdle drills. I love hurdles. Anytime you give, I'm absolutely on point. Okay, I'm doing hurdle drills. That is one thing. And my love is for sprints. Now I can't run, but still I go and run. I get paid, but still I run because I love doing it. Sprints are something which I love. If you ask gym workouts, I like to train lower body most of the time. I mostly train my upper body monthly once or something. Okay. I don't like to train my upper body. Mostly it will be core. Mostly it will be core mind thing. And if it comes to lower body, it will be most of my glutes. This is my favorite workout. Where does Nithya train regularly? I train in RR Nagar SK27 gym. Mostly they'll see me there. Okay, and in Continue as well sometimes. Continue as well, and in Sports Authority of India as well.
Okay, great. And the final question that I have for you, Nithya. As much as you're fit physically, your mental fitness becomes really, really important for any sports person. So, how do you take care and prioritize your mental health in this journey? I believe in 50-50. Physical fitness is equally important to your mental toughness. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಫಿಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು being consciously you have to deal with it. Naane deal ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Like I started doing consultation with psychologists. Actually they works well. It's not like something boring in ansala ಅವ್ರ ಜೊತೆ. They ask few questions. ಅದು actually ನಮಗೆ ನಾವೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಸರ್ಟೀನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ಯೂ breathing exercises. Okay, I'll tell you this point. I should mention this. After me realizing that I can't do athletics, ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಟುಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಐ ಡಿಡ್ 1 year. ಐ ಡಿಡ್ ರೈಫಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. I went to a open national competition as well. I took part as well. So that's where ನಾನು breathing exercise ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೆ. Every single day 5:30 to 6 was my breathing exercise. Few on the 5 exercise ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರೀತ್ ಮೇಲಿದೆ, ನಥಿಂಗ್, ನೋ ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಾ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ today I can control my anger, I can control my sadness. I know how to control. What I do, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಈಗ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿತು, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ 1 day 2 day ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2 days ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ನೀನೇ ನತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು I immediately come out of it. I go roam around. ನನಗೇನು ಹ್ಯಾಪಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, You need to practice it. You need to put a conscious effort. So slowly, maybe it will take 1 or 2 months. That's why it will not take much time also. When you start saying good things, when you start saying ನನಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. Right. So I don't know about ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಸಚ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್. ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ 20 minutes of time, which I learned, and it has helped me mentally toughness. Fantastic. Thank you so much, Nithya, for being so candid and sharing everything. I felt you've been really honest throughout the conversation. Nowhere you wanted to fake. You wanted to be as real as possible. You said you're like, you told me about your journey, as well as you told me that at one point of a time you felt, okay, this is enough, I need to focus on my personal life as well. And that recognition, it's still a win for your personal life, alwa? So you know exactly how you want to kind of transition your journey as a sports person to a person who wants to live her life the way she wants. And for that, what you need to do, that understanding at that kind of conscious awareness itself is a very big win for a person. And I think with the kind of vision that you're planning, I really, really loved something that you said, that conditioning kids from a very early age, and that vision of yours is my takeaway from this whole conversation. And I think that messaging will go out really strong from this entire conversation. And parents take this as a very serious note, that they start
putting that conscious efforts to condition their children right from young days. And this conversation, I believe that it has inspired a lot of athletes, and may it reach a lot of people. Thank you so much for joining. So what's your final words for the Real Celebrity Podcast viewers? So yeah, when I got a message, I was really happy because I've seen most of your movies as well when I was young. Because I follow you from long back. Okay, I was very happy to see you as well. And yeah, definitely, as you said, there's something called as celebrity. That is what you see in the television. They call it as celebrity. But I don't think only that is celebrity. Of course, there are celebrities, but beyond, there's so many other professionals who have been inspiring for this nation, are also celebrities, and you found me as one. I'm happy for that, and the vision what you had, the thought what you had, that thinking, considering us also as a celebrity, I loved it. Thank you so much, Nithyashree. And truly, I take back a lot from this conversation, and I look forward, to training with you someday, probably. Thanks a lot. And to connect with Nithyashree, definitely we have put in Instagram link, and you can also connect. We've also put in details on how you can connect with Nithyashree to get trained. Only if you're serious and 10 on 10 with your commitment, have that courage to reach out to Nithyashree, right? Well, this is another exciting episode with international athlete Nithyashree in your favorite show, Real Celebrity Podcast, powered by C. Krishnaya Chetty Group of Journals. I'm going to see you with another exciting episode very soon. Until then, stay tuned. This is Spoorthi signing off.